ভাব ছুটে এসছে। মশলাটা কমে গেল, টমেটোটা একটু লাগতো। চাক গন্ধরাজ লেবু, তো আজ আমরা একটু ভাবলাম ফুড চ্যালেঞ্জ করব বা ফুড শো করব। ওই জন্য রাত্রেবেলা আজকে বানাচ্ছিলাম ঘুগনি, যেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি, আর সাথে নিয়ে নিয়েছি মুড়ি, ঘুগনি মুড়ি শেয়ার করছি, ওটা খাবো ঘুগনি মুড়ি। আর আজকে এই ফুড চ্যালেঞ্জটা হবে। মুড়ি আমাদের কম দুজনেরই, ঘুগনিটা একটু বেশি, কারণ আমরা ঘুগনিটা বেশি ভালোবাসি। তো চলো শুরু করা যাক। পাতলা নিরামিষ ঘুগনি, সঙ্গে গন্ধরাজ লেবু, মুড়িটার সঙ্গে একটু খাই। অ্যাকচুয়ালি যারা ফুড শো করে ওরা এরকম জামবাটিতে নিয়ে খায় না, ওরা থালাতে খায়। একটু মালপোয়াটাকে শেষ হয়ে গেছি আমি। আমাদের প্ল্যান ছিল আরো সিঙ্গাড়া, মালপোয়া এগুলো নেওয়ার, বাট ওগুলো আমরা আগে খেয়ে নিয়েছি, তাই আর এখন ইচ্ছে করলো না। মুড়ির থেকে বেশি পাতলা ঝোলটা ভালো লাগছে। কতগুলো লঙ্কা দিলাম, ঝালই হলো না। কাঁচা লঙ্কাটা বেটে দিতে ভালো হতো। শুকনো লঙ্কা দিয়েছি বেটে, কোনো ঝাল হয়নি। মামন খাবেন বলে ভয়।
টমেটোর সাথে দিলে ভালো করতাম। উল্টো দিয়েছিলি? আচ্ছা, কাঁচা লঙ্কা। ঝুড়ি ভাঙা। এবার খাবো তো জল, দেখতেই পাচ্ছ পাতলা একদম ট্যালটেলে, কিন্তু এই ট্যালটেলের ঝোলটাই ভালো লাগে। আমি থাকবা। আটটাও ফিনিশ। আজকে ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম, আগে কখনো এইভাবে করা হয়নি, তাই আইডিয়াটা নেই। আর যেহেতু এই জামে বাটিতে করে খাওয়া হয়েছে, তাই খাওয়াটা তোমাদের ভালোভাবে দেখাতেও পারলাম না। যতটুকু দেখালাম কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, তাহলে সামনের দিকে আবার চেষ্টা করবো অন্যরকম ভাবে কিছু করার ফুড শো। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। আজকের ফুড শোটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে। যদি আমাদের দুজনের ফুড শো ভালো লাগলো তো কমেন্ট করে জানাবে, দিলে আবার ট্রাই করবো নতুন একটা কিছু। চলো আজকের মতো টাটা, গুড নাইট।